Let us go. Move and wear up. The bioslurry. It's a bioslurry. We call it a digest. We call it a brown gold. Yes. It comes from the biodigester. Yes. Yes, it's used to fertilize the soil for agriculture. Right. Yes, it does not really fertilize, but it maintains soil quality. Yes, the fertility of the soil, maintain it. It's still fertilized. Excellent. Yes, so it's So very if you rich. take me through the biodigester before. Yes, this fertilizer is produced by a baby dragon. That's a small digester, a portable system, a baby, as compared to the fixed one that we have built down there now for the project. So this one has been produced by a smaller So one. how we know? I think we need. She one baby dragon. She is my name. Right. So this is one my fabrication. This is You are my, the one who developed this. yes, logic. who developed this. So I still have to normalize it so that nobody can copy in Cameroon. Right. So Yes. you need to patent it. Yes, I've not yet. So somebody who is looking at it, right? You do not even understand what is this cover. Okay. So how do you explain this? Okay, So, this one because it looks like a place you have a back, you have a digester back inside. Mhm. Then this one is what you call is a green, is not really a greenhouse, like a greenhouse, Right, to right. heat it up. Right. Because the bacteria that are inside, the methanogens that are inside, they like very high temperature. They develop survive. faster when they produce faster, and then they produce more gas. Yes. That one producing the gas, decomposing it. Right. So that is why we put this to heat the temperature. But those that the fixed one, the big one that are buried, you know, we cover them. The temperature is stabilized. But with this one, you need to cover it a bit. Just pause. So this is like a greenhouse, so you can heat the. It hits the system down. So let me just say, so this was constructed in a way that you block the whole. This one, space. you don't really need to dig. So what is it? So It's a bag. just cover. It's a the bag that you can like this, that you come and place. You level the floor and place it there. You dig just the inlet, is the outlet. And then you put animal waste. You put animal waste, kitchen waste. But this one is a baby dragon. Oh, it's a baby because it doesn't have teeth to chew. So you need things that are ready to decompose. Like foul dropping. Foul dropping. When you crush your How waste. about good droppings and? Yes, those ones can go. So when you put inside here, what happens? You put what into? You mix water in a ratio of 1:1. Right. 1 kilo, 1 liter, 1 liter of water. Yes. Yes, that's how you mix. But with time you understand, you don't really you don't need to use a kilo to weigh it, a scale. Yes. You understand? You don't need to weigh. Once you know already, you're used So to once you do that, what happens now? So the that decomposition begins. How many Fermentation, days? decomposition. The retention time here is about a week. It takes a week for what you put there to start producing gas. and so where does the gas come from? Okay, the gas, that's where the gas comes Oh from. right, I can see here. Yeah. So the pipe it produces It the leaves, gas. yes, and then the gas goes now up, you see, Right. right up into the back. There's no way to open this for us to see. We'll open that way. Okay, for you the to other see. one down there. Okay. Because this one is Then this gas goes in and you can connect it to your cooking stove. Yes. And that is how it is. and cook with it. So individuals can actually construct this within their compound. Yes. And start using it. So for those of you who are listening, I'm actually in Kolbide Swa, in the central region of Cameroon, where Mr. Buma Mohamed Chi is the coordinator of the Innovative Volunteerism and Biogas Center, and he leads an initiative in Cameroon called the Renewable Energy Group Initiative. Yes. And he is actually the leader in turning waste into opportunities, waste into biofertilizer, waste into biogas. And this is captured in Cameroon Climate Action National Determined Contribution, because Cameroon, in the next 8 years, have intended to ensure that at least in farm areas, they actually replace on clean cooking with biogas. So he's actually doing what the Cameroon Climate Action intends. So Mr. Chi, somebody now listening, and what would you say you are carrying like this? So this is slurry that Yeah, comes this out is of slurry, the biofertilizer, Yes. the brown gold. and it comes out of here as so this is playing a double role. It produces biofertilizer that can be used to grow food, Yeah. and it produces gas that can be used to cook the food that is grown. Yes. Or for- Wonderful. or for Sounds very heating. exciting, right? Or to produce electricity. It can be used to fuel generators. Oh, really? Electricity generators. Also. So how do you make? That's very interesting. How do you get the fuel for electricity? Okay, Because you know, the gas part is easy to understand. Biogas is another form of energy. You have diesel and other energy. So you have electricity generators that actually consume biogas as fuel. That's excellent. methane as fuel. So you need to get that generator. Then after purifying your gas,
to be clean, then you send it through the generator. So I know, Mr. Buma. So just introduce yourself quickly before I know that the event needs to start. But I want that somebody listening to this snippet could know who are you, and how has the Innovative Volunteerism helped you to do this? Just briefly, I will ask these questions later, but just briefly so we summarize and get to the meeting. I am Boma Mohamed Chi. I am a volunteer working on Ebafosa volunteerism, and it's important to understand that this strategy that we're using as member of the Ebafosa, it entails bringing people together, community members together, to set up their own system that they can recycle waste and see the direct benefits of recycling these waste. For example, producing compost, or producing biogas that they can use for cooking, or bioslurry that they can use to enrich their farm. That's the direct benefits they are seeing, and this encourages a lot of people to be part of it. Yeah, people who are watching this, you see, there is always this attitude sometimes that, oh, we cannot do it without money. Somebody will say, oh, to start this, you need a lot of money. If you were to tell a young person watching out there, what can you tell them that they can start doing before they build up to where you are built up to? The main thing is that anything that you want to do, you should first of all love it. Exactly. You should be determined. Passion, and you should be patient. And once I you love that. Patience. Yes. Patience. Yes. Right. So once yes. So you are saying that we need passion and we need patience. Yes. And then determination. And we need persistence. Persistent. Yes. So 3 P's: passion, patience, and persistence. Then some of them in determination. Perfect. Yes. And then you see things work. You start seeing what you have been doing. You start seeing the benefits coming in directly. For example, that is, you have the slurry that you can use directly in the farm. Then you see the harvest. Yeah. You can see the brown gold. That we call it brown gold. It's used worldwide. So we have the advantage of using it because we are able to come together, and we can even sell some. When we have surplus, we sell and make some extra income, make some extra money from it. Don't unleash the cat out of the back. Let's go to the meeting. You will hear later. On va descendre aussi d'abord. On voit ce qui est là. Parce que quand on voit ce qui est là, là on peut commencer à parler. Mais sans voir ce qui est là, qu'on a fait ensemble, on ne peut rien dire. Il faut descendre, on voit le travail. Et puis mener là-bas en bas. Après ça, on va monter maintenant, on peut dire des choses. C'est ça qui est important. Let's go and see what we've done down there. Then from there now we can have something to say. Yes. Before then, I would just want to say Dr. Munang is here. He's from Kenya. He's a Cameroonian. He's the one that has been assisting this project. He's the pillar of the project down there. And we are glad he has come. You have a few words to say when we get down there. Let's see what we Dr. Munang, he est venu sur le Kenya, mais c'est un Camerounais. Il est venu pour voir le travail que depuis qu'on fait ici, comment ça se passe. On attendait depuis qu'il vient. Et les chefs, on attend les chefs. Les chefs étaient ici le matin, ils ont parti pour le début. C'était une famille où on dit les chefs qui étaient là. Les chefs reviennent encore. Mais comme notre étranger, pas vraiment étranger, on guess comme il est là, il faut qu'on descende, on lui montre ce qu'on a passé le temps pour faire. Bonjour. Yes. Anyway, let's go to the real. So this one have this, this one have this. Won't give all kind of plants and the a mixture of everything. So this is Nabuya where you ever the show. So I think I will just say in this different. We are very happy to welcome Dr. Richard Munang of the United Nations Environmental Program, was made here today to see what we have been doing, because it has not been easy for us to gather the community to put this in place. It's a participative project. That means each and everyone has to put in something to realize this project or this digester plan
up to this stage. So I'm glad the community has started understanding the benefits, the direct benefits. That's the slurry that I've been using since last season, and the gas, also the importance of the gas. And from there now, they have easily come to understood the importance of fighting climate change. That we are using climate change as not a problem, as an opportunity. Ici à Convened, pour cette projet pilote, on est en train de regarder la façon innovative, volontaire, on regarde le changement climatique comme une opportunité. Ça peut nous aider de vivre plus mieux. Ça peut nous aider sur le champ d'augmenter notre récolte en utilisant le biofertilisant. Ça peut nous aider aussi de mettre notre environnement propre. Ça peut nous aider aussi de vendre certains produits ici comme l'engrais pour avoir un peu de l'argent qui peut aider nos familles. C'est ça le projet. Ce n'est pas seulement lutter contre le changement, mais on voit directement l'avantage de ce projet. Le projet a demandé 30 à 50 personnes. Et au début, ce n'était pas facile, vous savez. Ce n'était pas facile pour rassembler 30 à 20 personnes. Il y a les gens qui sont là, mais tu parles de que je vais boire avant de aussi du faire avec lui. Mais certaines personnes, même hors du convened, ont venu ailleurs pour aider aussi pour implanter ces projets. Et finalement, je suis très content, très fier parce que ce qu'on a fait, la population a commencé à comprendre l'importance de ça. Ils ont commencé à comprendre l'importance de ça. So, ça, c'est le début. Ça, c'est le début. On tend la main sur United Nations Environmental Programme que on a quand même besoin de beaucoup de choses. Ça, c'est le début. Nous avons les difficultés. Vous savez les difficultés. Le ramassage des déchets, c'est très difficile. Sans les tricycles, les choses, on ne peut pas. Parce qu'on a découvert qu'il y a un nombre de déchets. Énorme. Quand on dit 50 foyers, c'est-à-dire on a au moins par semaine 2000 quelque chose de kilos de déchets par semaine. Vous savez, pour transporter ça avec les bouées, ce n'est pas facile. Et le village de Tuisson-Huit a commencé, les gens ont commencé à dire, mais je veux venir chez nous, il y a les déchets, venez chez nous. Les gens ont commencé maintenant. So, ça, c'est un projet qu'on a bien fait, vous avez tout fait pour qu'on mette ça ensemble. Et le pays, le Cameroun va prendre notre exemplaire. Ça va être impliqué dans tout le Cameroun. Je vous dis aussi que nous sommes à un bon marche parce que même sur la réunion qu'on avait, conférence hier, c'est tout ce qu'on parlait ici. Nous avons passé ensemble toute la journée hier dans une conférence et je suis très fier de vous. Je suis très fier de ce que United Nations Environmental Programme est en train de faire et les autres, les RICAM, les logiques aussi en train de faire pour mettre ça en place. Il y a beaucoup de choses qu'on va faire. Avec le temps, on va avoir des choses à parler, mais je vous remercie. Je vous remercie, docteur. So your weight treasure. Excellent. Yes. Waste is wealth. Yes, is well. Wonderful. Waste is gold. Yes. Yes. So that is it. As I unveil it, so that I don't, because I'm here. Merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez-moi d'utiliser anglais. Let me use English just to explain it, and then I will translate it. First of all, félicitations. Yes, this is the first action on biogas in a community in Cameroon that has been done using the spirit of innovative volunteerism that I know. So I am very, very excited to be here. And this example is an example that will help Cameroon and Africa to be able to address the issues of climate change, because we know la solution du changement climatique, c'est nous, c'est vous et moi. It is you who are showing that you can do something to serve to the community. You can do something to provide solutions to community on how they can be able to protect the environment, to address climate change and make money.
So I'm very, very excited to be here today to see an example that in less than 6 months, you have really worked very hard. So I think please clap for Mr. Munang. He has done very well with his team, and we are very, very proud of what he has done. I think the second aspect that before I get into listen to what has happened here is that Cameroon actually, whether we like it or not, have actually one of the best policies when it comes to environmental protection and climate change. And Cameroon is a leader when it comes to that, whether we like it or not. It's my area of work, so I'm speaking with some authority on that, and I know. Yes. Oui, que le Cameroun a un des meilleurs programmes pour lutter contre le changement climatique et la pollution. So, Cameroun, là, on ne peut pas discuter. Avant ça, elle a dit que c'est le premier système au Cameroun communal qu'on a fait ici. C'est le premier système communal qu'on a rassemblé les gens au Cameroun. So, ce qu'on a fait ici, le pays va, tout le pays, ça va aller dans tout le pays en Afrique aussi. Yes, and because of that, in the climate change plan of Cameroon, which was submitted early last year, biogas is the key pillar for Cameroon to address its climate challenges and address unclean cooking. Okay, so dans le programme de changement. So we will work with Royal Renewable Energy Initiative to ensure that at least this become the example for Cameroon to be copied to every village across Cameroon and across Africa. So this will be like an incubation space for Cameroon to actually be used to make sure that this biogas become the solution to unclean cooking. Okay. C'est ici que les autres gens vont venir apprendre à partir d'ici. Si ça marche bien, quand ça marche, on va implémenter ça dans tout le Cameroun, tout le pays, dans tous les villages. C'est par rapport à ce qu'on a fait ici. So, c'est ça. So I can listen and to see, and I will ask questions and I will get clarifications after. So, je vous remercie. Ok. Elle est venue pour voir et demander certaines questions pour comprendre bien. So, il va demander certaines questions aussi et vous allez expliquer aussi par rapport à la construction, par rapport à comment vous étudiez votre... Il y a les gens qui ont témoigné. Comment vous étudier, on a les vidéos, on va vous demander, il va vous poser les questions et vous allez dire comment vous avez fait l'engrais et c'était comment, voilà, vous allez expliquer ça, c'est ici. So it's taken the village to be able to put this together, and for the benefit of youth, job creation, for the benefit of our mothers to have clean energy, for the benefit of prosperity, I now unveil this biodigester constructed with the spirit of innovative volunteerism and constructed by the Royal Renewable Energy Initiative Group. And here we go. Oh, I thought you were want to, in African culture, another proverb, right? La culture africaine. You don't just do this, you say something before you do it. And this time around, I'm going to say it and you will translate it more to more. There are no shortcuts to the top of the palm tree. Il n'y a pas de raccourci pour arriver sur le palmier. Excellent. So because of that, it took time for this biodigester to be controlled. It took the community, it took the engagement of everyone to be able to achieve this. It means step by step, like they say, little by little, the river gets full. So I will open this so that the river continues to get full as we expand this biogas. So as I do this, then we get all there. Yes. Nous sommes décidés d'aller en avant. Nous sommes décidés d'aller en avant. Nous ne voulons plus rentrer en arrière.
it, yeah. Put it here, right? And then I can give it here to drink, right? Should I drink? This one, I cannot drink. Who is the elder here? En fait, ça c'est un dispositif biodigesteur qu'on a mis en place. Nous commençons par le recueillement des déchets organiques ménagers que nous venons mettre ici. Nous faisons entrer ça par ici. Nous mélangeons avec de l'eau. Bon, le système en place, en fait, c'est comme un corps humain. Ça, c'est la bouche où notre système prend les déchets mélangés avec de l'eau. Et ça, c'est l'estomac où les déchets arrivent. Ici. Ça, c'est l'estomac où les déchets arrivent. Ça se mélange avec de l'eau, ça se fermente. Au bout de 40 à 60 jours, nous avons deux produits qui sortent de là. Le biofertilisant qui sort. Nous avons un débouché ici, là où le biofertilisant sort. Nous recueillons le biofertilisant par ici, qu'on appelle l'engrais bio que nous utilisons. Et de l'autre côté là, c'est le biogaz que nous recueillons de ce côté-là. En fait, c'est un peu ça le dispositif mis en place là. Donc c'est un être humain qui reçoit la nourriture par la bouche, ça entre dans son ventre, ça se digeste là, il rejette ce qui n'est pas important pour lui, et il rejette ce qui n'est pas important et on recueille ce qui est important. C'est un peu le dispositif en place là. Yes. Then this is the middle of the dome. So the dome is about 2 meters from here. It comes and it is here. Right. Yeah, so this is the dome, round like this. So this is the middle of the dome. So for somebody listening, what is the dome? The dome is like a mushroom, has a mushroom shape. It's where the gas is stuck. Right. Yes. You know, just like your gas bottle, the shape of your gas bottle. So this is where now we channel the gas into the bags, we fill it, and then they take it home. And then they store the waste that has already produced enough fertilizer and is no longer useful. Is what we call the biodigester, le biodigester. Oui, c'est le digester qui ressort là-bas engrais bio. We call it the brown gold, l'or marron, or we call it a biofertilizer. So that's where we get it. So there are two products that we gain here. We have the gas for cooking. You can use it for heating. You can use it for electricity. Then you have the slurry that you can use to enrich the soil quality for agriculture and to maintain soil quality. And you can also use it to feed your fish at the fish pond. It's very good for fish. So everyone who is present here today is part of the community. Yeah, part of the community that are benefiting from this. Yes, part of the So it will be good to hear from the people who have benefited from this before we go and see what is happening. I think that will be quite very exciting. Yes. What is the capacity of this dome? This is 20 meters deep. Okay. It's 20 meters deep. And how many, what number of people can this serve? It can serve at least 10 at a time. Okay. 10 at a time. But we are going to be doing rationing. Right. Because we have delegates. You see them, there are delegates from different areas. Okay. Each delegate has about 6 to 7 people around her. So they are going to see how they are going to manage it so that each person can, get a bit of everything. So this week they can say you will use it for 1 month, the next 1 month. Because renewable energy has not come to send away the other forms of energy, but it has come to reduce the consumption of other forms of energy and your expenditure. That is it. So it will now help them to reduce the quantity of firewood that they were using, the quantity of charcoal, the quantity of LPG and kerosene. So if somebody is listening now and he has money to invest, and you've seen this, and you have taken not even up to a year to construct this, and people are already benefiting from this, what would you tell that person is the evidence from a socio-economic perspective? From people are benefiting, they are moving away from using kerosene and charcoal, and they're using this, but they're also using the char to grow agriculture, to produce agriculture.
what data do you have? And then the last part is, how did you get the community to embrace this? It's really a challenge because we are learning. Remember, every challenge is an opportunity. It's an opportunity. So we have worked with other community on other community projects, and we learn from that. So it has not taken us so much time to work on this from our experience. Right. So we did what we call we came up with a questionnaire that we have to move from one door to another to explain that they should understand at the beginning and to get involved. So by so doing, we had a few that started, they understood, and then the majority not really. No, that's fine. That's how Yes. the world works. Yes. You will never get So everybody. with time now, the others started seeing it moving, seeing the benefits, direct benefits, the story. That's where they started getting involved. Excellent. So how did you get them into a cooperative? Yeah. So what we do is that they are going to, when they saw already the benefits, that's when the issue of the cooperative action comes in now, because they can make direct money and they can save money. And the money that they were buying fertilizer, the quantity of their foodstuff have also increased that they produce. So they can make some money from there and save. Excellent. Get one of them to explain to us how it's happening. Le projet Biogas, en fait, qui a été mis sur pied dans notre communauté, a apporté beaucoup de bénéfices à notre niveau, surtout nous les femmes. Ça veut dire que nous avons essayé cette saison de produire notre propre engrais que nous avons utilisé sur nos cultures. Ça veut dire que cette saison, nous n'avons pas acheté de l'engrais chimique, mais nous avons produit notre propre engrais à partir de nos déchets ménagers organiques que nous avons transformés. Et cet engrais nous a permis de faire les cultures cette année, nos champs, nos plantations. Et nous avons vu les résultats qui sont des bons rendements, des aliments sains et frais, des aliments durables sur le marché. Parce que le biofertilisant que nous utilisons, il n'abîme pas les cultures. C'est-à-dire que quand tu cultives avec ça, l'aliment que tu récoltes est durable sur le marché. Il ne pourrit pas à l'instant. Il est durable sur le marché et il est sain. Par contre, avec l'engrais chimique, on se rendait compte que notre sol d'abord était détruit. Par contre, le biofertilisant récupère le sol. Toutes les bactéries qui ont été détruites par l'engrais chimique, le biofertilisant le récupère. Il régénère le sol, le retravaille afin que les cultures soient bonnes. C'est un peu ça les bénéfices que nous avons eu au niveau de l'engrais. Et au niveau du biogaz, nous nous sommes rendus compte que nous, les femmes de convened, on ne souffre plus de certaines maladies comme le mal de œufs à cause des fumées du bois. On ne souffre plus des intoxications pulmonaires à cause des fumées qu'on aspirait. On a le biogaz qui ne fume pas, il ne noircit pas et il n'a pas de risque d'incendie. Donc c'est un peu ça les bénéfices pour nous les femmes de convened. Et cet engrais bio nous a permis cette année de faire des économies, des énormes économies parce que nous n'avons pas acheté d'engrais chimiques. Nous avons produit notre propre engrais que nous avons utilisé et nous avons épargné cet argent pour faire autre chose. C'est un peu ça les bénéfices du projet pour nous. Wow. Merci. Clap. But you said something very important. You know, the Cameroon every year is losing over 7,000 citizens because of indoor pollution. And so, explaining, people used to depend on charcoal, they used to ingest air pollution used to affect them. Now, this is now bringing an opportunity. So the point I'm trying to, you are addressing health issues, you are addressing environmental issues, you are addressing an economic issue, and you are addressing a youth unemployment issue, and of course, you are addressing a community challenge that is giving prosperity to people. So, félicitations, you are doing well, and I think this is really good. We've heard from a lady, can we hear from a man? Oh, you are already a guy, right? En fait, comme disait ma soeur, c'est la même communauté que ce projet, ça n'a pas été facile par rapport à ce qu'il a. Ça n'a pas été facile de regrouper la communauté. Ils sont allés de porte en porte, ou alors on est allé de porte en porte. Et de porte en porte, il y a certains qui ont compris les avantages du projet et qui ont adhéré. En même temps, ces gens-là sont comme des délégués qui vont laisser les informations
de porte en porte pour donner les avantages du projet. Les avantages du projet, c'est quoi? Avantages économiques. Avantages économiques, c'est concernant l'engrais. Au départ, les autres engrais, je ne peux pas citer le nom, on achetait et à prix élevé. Aujourd'hui, on vend un sac d'engrais peut-être à 45 000, 50 000, mais déjà avec notre engrais bio, c'est-à-dire engrais fait à partir des déchets organiques. Nous, nous n'allons plus au marché pour acheter de l'engrais. Cet engrais que nous produisons sur place, ça nous aide dans nos cultures. Maïs, macabo, tomates, condiments. Et tout ça est bio. Bio, c'est-à-dire, ça n'a pas de produits chimiques. On est capable de conserver ces produits-là pendant 1 semaine, 2 semaines. Or, d'autres qui ont des produits chimiques, on se retrouve que quand tu achètes une tomate le matin qui est verte, à 16h, 17h, la tomate devient rouge. Il y a problème. Et ces choses-là, ça joue dans l'organisme de l'être humain. Ça nous touche les maladies pulmonaires, comme a dit ma soeur, les autres maladies en général. C'est ça qui fait en sorte que vous voyez, le taux de mortalité est très élevé aujourd'hui. Pourquoi? La consommation de produits chimiques. Nous, on est en train de vouloir éliminer la consommation de produits chimiques. Consommons camerounais et consommons le produit camerounais, c'est-à-dire consommons bio. Voilà, c'est voilà en gros. But this is beautiful here, and from what you have said and our sister have also said, it looks like the biogas here, the biofertilizer is producing, seems to be carrying a lot of attention, because everybody talks about it. And I'm really getting excited about that, because this is going to be an opportunity for young people to also start to engage and be part of understanding how biofertilizer can be produced. So what he has said here, and especially the health part, which I already mentioned, what you are doing here, you are implementing what is called a sustainable development goal. Yes, développement durable, as they call it in French, right? What is going to happen is that this is a climate action, but this is going to be a showcase also of sustainable development goals implementation, because you are doing goal 7, which is on clean energy, goal 13, which is on climate action, which is the biogas production itself, and goal 2, which is on food security because of the biofertilizer. But I want to ask you one question. The African spirit is founded on community spirit. What this exercise demonstrated was bringing the community to contribute not only in terms of money, but in terms of labor. This is a very novel aspect. Please just explain it. You can use French to explain, it doesn't matter, but just do I think the community here, those that actually started and understood the project, they put in a lot. Right up to yesterday, like you see, the cleaning was done by the women. We did not pay somebody to do. Là, les femmes qui sont engagées, les hommes qui sont engagés ont trop fait. Parce que jusqu'à hier, c'est les femmes qui ont toujours... On n'a pas payé. Est-ce qu'on a payé les gens ici? Non. Oui, c'est les femmes qui étaient là, qui sont engagées, que non, ils vont travailler, c'est les choses. Parce que ce qu'on a fait comprendre aux femmes, c'est que c'est les choses. Ce n'est pas pour moi, c'est pour vous. C'est pour vous. Vous allez utiliser l'engrais là. S'il reste encore, vous pouvez vendre pour avoir de l'argent. Pourquoi ne pas venir, on travaille ensemble? Pourquoi rester à la maison? Et il y a beaucoup d'opportunités, comme on dit. Il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir après. On a parlé de lapin, pipi de lapin comme pesticide. Comment on peut faire pour distribuer la lapin à tout le monde? On a parlé de ça parce qu'on va continuer avec le bio. Pas seulement engrais, mais les pesticides, insecticides. Ce qu'on a déjà lapin, on va avoir ça. Et ça donne aussi beaucoup de l'argent. On va vendre même ailleurs de ce village. Je suis très content que les femmes comprennent déjà l'importance de ça. Merci beaucoup. So the last, because it's a conversation. So yeah. I also want, so I'm trying to get those who are not in Cameroon to understand the... C'est les questions que dans les autres pays on va voir. Ça va aider les autres pays. C'est pour ça qu'ils posent cette question. Pour envoyer ça dans les autres pays africains. Pour qu'ils comprennent comment on a fait jusqu'à on est arrivé au niveau ici au Cameroun, à convened.
Oui, c'est pour ça que toutes ces questions est demandées. So, innovative volunteerism is not a new concept, but it is a new concept in application that you can use your time to do something, even if you don't have money, but by doing it, you will benefit and it can attract money. You have applied this here. Maybe for those who are listening out there, not necessarily here, what can you tell them? Okay. And you can speak in French. Yes. I think we started it together. But before you continue, actually, I saw this work on CRTV when I was in Nairobi. And I saw it, and it was actually my wife who said, "You are an environment person, look, there are some of your people doing some of these things." So I got your contact from there, and then I engaged him. And what happened was that we engaged from that time. You didn't ask about money or this, but you started getting just the ideas. And that's part of innovative volunteerism. Receptive attitude to ideas, yes. And then you went ahead. Alesi. Ok. Il dit que il m'a vu plus tard à la télé. Et c'est sa femme qui m'a même vu à Nairobi, à la télé, à CRTV. C'est sa femme qui lui a dit que, hey, voilà, tu fais dans l'environnement. Voilà quelqu'un au Cameroun qui fait dans l'environnement. C'est là qu'on a pris contact. On a commencé à causer. Et quand le programme le programme innovatif de volontariat est venu maintenant, on a bien compris ça maintenant. Ça me dit qu'avec ça maintenant, on lutte contre le changement climatique, contre la pollution, sans savoir même que c'est ça qu'on est en train de lutter. Parce que nous sommes en train de viser notre produit. Notre produit. C'est ça qui est différent contre les autres gens qui font. C'est pour ça qu'on appelle Innovative Volunteerism. Volontariat innovatif. C'est innovant, c'est ça qui est innovant dans ça. On ne regarde pas jamais, mais on est en même temps, on est en train de rassembler les déchets, traiter, avoir notre produit, utiliser et vendre et mettre notre environnement propre. En même temps, on est en train de lutter contre le changement climatique. Et c'est ça qui est très bon avec nous, qu'il faut que les autres copies voient l'avantage de ce qu'ils font. Là, ça va avancer. So, what in maybe just two words, yes, can you describe this community? So that those people who are listening out there say, oh, there's something we want to come and learn from this community. What would you say? The community, this community in particular, they are passionate. They are, let me say, they are passionate, they are dedicated, right, they are patient, and so on. So this is the force, and they love nature. They love nature. They love their environment. That is why they are doing this. Because when you look at the changes that are in this community now, you don't see peelings of banana plantains that you used to find behind people's houses at the backyard. C'est fini. On ne voit plus les déchets en route. Même dans les ménages, quand on arrive, on ne voit plus les déchets qu'on a jetés en route. Tout le monde est en train d'attendre les déchets maintenant qu'on peut maintenant recycler pour avoir l'engrais bio ou le compost. Et je crois que je félicite toujours tous les gens qui sont en train de participer à ces projets parce que la quantité de déchets est en train d'augmenter chaque jour qu'on porte. Moi-même, je dis que je suis fatigué. Les gens appellent, viennent, non, il y a les déchets. So, ça montre que les gens sont en train de comprendre l'importance de ce recyclage qu'on est en train de faire et les bénéfices de ce qu'on a fait. Parce que sans les déchets là, on ne peut pas avoir l'engrais. On a partagé l'engrais plus, on est 50, mais vous avez vu qu'on a partagé l'engrais plus de 100 personnes. Parce qu'il y avait les déchets. So, continuons ensemble de recycler tous les déchets pour avoir cette chose. Parce que c'est par rapport à ce qu'on a fait que le monde entier va voir que non, les gens si ont besoin des aides. On ne peut pas faire tout. Mais quand les gens voient déjà qu'on est en train de faire jusqu'à un niveau, on dit que non, vous êtes sérieux. Mais sans être sérieux et faire jusqu'à arriver où on est là, on ne peut pas avoir. Nous avons la possibilité qu'on peut demander le tricycle demain. Le tricycle arrive parce qu'on a vu ce qu'on a fait. On voit les boîtes, il y a les photos, les vidéos, les boîtes qu'on est en train de pousser. On connaît que c'est dur, c'est ça qui nous freine pour porter ça. Mais si on avait les tricycles,
On devait partir partout parce que dans tous les villages à côté, on a en train de demander venez, venez. Mais on ne peut pas. So, je suis très content, très fier de tous les gens de la communauté, tous les gens qui sont en train de participer jusqu'à maintenant. Et on va aller toujours en avant. Excellent, excellent. Before we go to see the practical usage of the biogas now, Cameroon population is 75% youthful. 75% youthful. What message can you give to anyone who wants to support the youth on how this project, you are going to use this project to help make sure that at least the youth of Cameroon can start to engage in this clean energy perspective? Because that's the support we try to do everything to give you, but the youth integration. And you've done this, so I just want you for the... Yes, so nous sommes en train de dire que, comme on a parlé même l'autre jour, 7 projets pour recyclage de déchets, ça donne de l'emploi. Nous avons parlé l'autre jour que les gens qui sont concentrés comme vous, dans quelques mois, ça va créer des emplois énormes. Et les jeunes, on dit toujours les jeunes, les enfants qui sont à la maison, c'est un métier qu'il faut apprendre aussi. Tu peux t'en sortir sur ça. Si le programme des changements climatiques, 7 jours, dans 7 pays au Cameroun, on était à la réunion, on a parlé encore de ça. Ça va créer des emplois. Parce qu'un temps va arriver que tous les communes vont refuser l'engrais chimique. C'est l'engrais bio qu'ils vont demander. Et qui sont les gens qui produisent l'engrais bio? C'est vous. Il y a le marché de ça. Pourquoi aller quelque part? Vous êtes déjà chez vous, il y a tout chez vous. Vous voulez chercher des emplois quelque part? Non. Préparez-vous. Les enfants aussi, j'ai dit aux jeunes aussi, préparez-vous. Il y a les emplois qui sont en train de venir. Parce qu'on est en train de créer, j'ai dit que c'est le centre. Vous avez vu la plaque. Centre, c'est le centre. Quand on dit centre, le centre dit quoi? Ce n'est pas seulement ça. Les gens vont venir pour la formation. Qui va former les gens? C'est vous. Les gens vont venir rester ici, peut-être un mois, ils vont sortir peut-être à Kenya, Rwanda, pour venir ici. Il y aura beaucoup de choses, les salles de formation, les magasins pour transformer les produits agricoles, les séchoirs, beaucoup de choses. Qui vont travailler ce travail? On va voir les choses qu'on a emballées là-bas, qu'on a déjà transformées. C'est ce qu'on doit faire ici. Ce n'est pas les gens qui vont sortir ailleurs pour venir, c'est vous-même. So, ça, c'est le début. Il faut mettre votre temps, mettre votre cœur sur ça et tout va avancer comme vous avez commencé. So, il y a cet emploi que ça va créer et on commence ici. Je vous ai dit que après Nchang, la commune de Nchang, ça va être ici, le deuxième va être ici. J'ai dit l'autre jour, tous les stades, au nouveau stade au Cameroun est construit. Tous les garnisons qui sont là, ça avait le compost qui sort de Nchang. À part de Nchang, il n'y a pas un endroit qu'on fait cette quantité de compost qu'on est en train de faire jusqu'à tamiser. Ça devient poudre. Pourquoi n'est pas concentré? Combien ils ont eu vendre cette? Il y a le marché de ça. Ça reste à nous maintenant. On a les déchets. Ça reste à nous maintenant. Pour continuer. Okay. We can now go and see. So they can inflate one of the bags. Oh, let's right. see. Perfect. So that. So the biogas inside. Yes, it's waiting full. Okay. So with time we will have something like a shed here to protect where we will come. They will bring the bags Right. and put. So when it get filled there, then you can now get carry it it to the out. house. Yeah, but you distribute it to the community. Yes. So they bring special bags. So we have to get these bags for them. Right. Yes. With time we are looking for and producing our bags here. Excellent. That's what we're Recycling. Yes, yes. Maybe plastic Yes. into that. Mhm. Okay. So that's what we are doing. Yes. Comme je disais, le sac c'est importé, la sort de l'Allemagne. Si vous voyez là-bas, c'est écrit, c'est une société. Mais on est en train de voir comment on va fabriquer ça ici à Convened pour distribuer ça en Afrique. Ce n'est pas après, ça commence maintenant, l'idée commence maintenant. On a eu à fabriquer une chanson, mais l'idée va commencer. C'est là où on dit que tout le monde, les enfants des cuissons 8 et des Convened s'engagent. Ce n'est pas après. On doit continuer à faire les sensibilisations. Il faut que tout le monde engage. Parce que quand on a commencé, beaucoup de gens ont dit que je vais voir d'abord. Les autres ont amené le projet.
vous venez après maintenant, c'est difficile. C'est un projet pilote. Pendant qu'on est en train d'attendre le grand projet pour le village de cuisson 8, il faut que l'autre aussi marche d'abord. So, les sacs qui sont importés, mais avec le temps, on va fabriquer et distribuer en Afrique. Excellent. Parce que maintenant, ce n'est pas fabriqué en Afrique. Mais nous-mêmes, avec mon équipe, on a eu à fabriquer jusqu'à utiliser pour longtemps. So, pourquoi n'est pas fabriqué avec tous les soutiens, fabriqué jusqu'à vendre dans tous les Afriques, et même hors de l'Afrique. So, on peut faire. And that's We a can circular do it. economy. It means nothing gets to waste. Just like the waste is turned to wealth, you get biofertilizer, you get biogas. You will now be using plastics to turn to make these biogas bags. And even pavets. Exactly. Pavets. Les bornes. Quand le chef d'ici, déjà, on a connu déjà que tous les bornes qui sont mis dans mon village, ça va être les bornes écologiques avec les plastiques. Là, ça donne déjà les marchés aux jeunes. Ils vont engager à fabriquer les bornes écologiques avec les plastiques. Ça va réduire la quantité de déchets plastiques qui se trouvent dans ce village. So, on demande seulement le soutien des chefs, le soutien des maires, tout ça. Et je crois que pour le ministère, ils sont déjà d'accord. Ils sont en train de prévoir les lois et tout ça. Do you want Chinelum to say something as a young person? Yes. Chinelum, what do you have to say as a young person who has been fully part of this? And 75% of Cameroonians are young people. So what do you have to say to a youth in Togo, Zambia, Kenya, Yes. South Africa? And So that's, when that's what he has chosen to study in the school. Oh, excellent. University. Just in a few words here, I just want to capture it so that Okay, I I can. really like to. Tu as dit en French, hein? J'aimerais dire quelques mots aux jeunes de l'Afrique. Un projet comme celui-ci, ça n'a pas été facile, mais ça, avec beaucoup de bénéfices, ça a beaucoup de bénéfices. Et de un, c'est un emploi, parce que présentement, c'est ça qui me permet aussi de manger. Vous voyez, donc c'est ça qui me permet aussi de manger. Ça m'aide à générer de l'argent. J'ai le gaz que j'utilise à la maison, l'engrais que j'utilise aussi pour faire l'agriculture. Et tu fais l'agriculture à grande échelle, de sorte que vendre à d'autres personnes aussi. Donc c'est un projet vraiment très délicat et très puissant. Donc j'aimerais que tous les jeunes comme moi puissent s'engager dans de telles actions. Donc c'est ce que j'ai à dire pour les jeunes de l'Afrique. Excellent. The attitude of youth in Africa, Yes. I'm also a youth. Sometimes they don't want to learn and to work. You have given the benefit of this. This is an opportunity, it's a big thing. What do you think can be done to them to change their attitude to embrace this? I think for the attitude, it's actually like you need to be able to do something like this, you need to have a passion. Excellent. You need to have a passion. Let's forget about money. Let's forget about quick money. Correct. Means of making quick money and invest in something that can bring us income for a lifetime. So that is what I would like to really tell them. Let them take it that way. They should not look for something that they will get 1, 2, 3 years after that it goes down. Let them engage in something that will take them a long time too, and when they have the income, they have the benefits, they'll be able to use it within a longer period of time too. Excellent. Thank you very much. The last question on this, and we will see this and go. The government, not only the government of Cameroon, governments in Africa wants to provide clean cooking. They capture it in policy documents. You are doing the practical work. If you were to ask for 2 things as incentives, without complaining, what would you say that needs to be done to make your life easier so this work can go far? I think the first thing, not for me alone, but No, for not for people, you. I'm just It's, answering a question, yeah. encourage technical capacity building. That means the people, the practical work. How about taxes? Taxes, and then taxes, when I come to taxes. Okay. Yes. So technical capacity building, you need to be trained. Like I usually tell the students, je dis toujours aux étudiants qui sont ailleurs pour venir, même hors du Cameroun, il faut être patienté. Prendre votre temps, ce n'est pas pour courir.
Tu ne peux pas aller dans un chantier, tu veux devenir maçon de construction. Quand tu finis là-bas la journée, tu dis que je suis un maçon. Pour construire ça, ça prend beaucoup de temps. C'est une école qu'on apprend chaque jour. Moi, je suis là plus de 15 ans. Et chaque jour, j'apprends toujours. So, il faut qu'on ait cette capacité technique. Il faut que la formation, je peux demander au gouvernement et les ONG. Deuxième, maintenant, les taxes. On ne doit pas taxer les produits d'énergie renouvelable ou les produits qui sont comme le biogaz. Les équipements. Which, like for example, which particular aspects of the equipment? For example, quand on veut importer ces sacs d'emballage, il faut payer les impôts, les douanes. So those taxes, import Si tu veux le groupe électrogène de biogaz, pour dire qu'on veut mettre l'électricité ici, il faut payer les douanes quand ça arrive au port. On peut payer ça moins cher en Chine, mais quand ça arrive, il faut les douanes. Il faut les appareils de purification, il faut payer les douanes. C'est les premières choses là qu'il faut enlever sur ça. Là, ça va permettre cette technologie d'évoluer. Parce que jusqu'à maintenant, quand tu montres ça ici, tout le monde va dire que ce n'est pas au Cameroun. Mais sinon, c'est au Cameroun. C'est les deux choses là. Formation technique et les taxes. And so, because those are incentives, that is very good. And train, if you don't have capacity and the skills, even if you have the taxes taken off, nothing will happen. So I love the way you started with skills and tooling. Yeah. Make sure that skills are important. Excellent. So explain this. Now what happens? The bag has been filled. The community is here. What happens? Okay. When we fill a bag like this is a 1 meter cube bag. And actually this bag, when we fill it, the community member will carry the bag. It's not easy. This big bag for one person. Yeah, for one person. It's not easy. This is a lucky community. Undo the back, undo the piping. And how many weeks can this, or days, or hours? This can burn for 2 hours, 30 minutes, 2 hours. So this You bag, can cook beans with this? not really. So, ce qui est là, c'est que cette bonbonne est fait après les études qu'un foyer, pour préparer, il prend combien de heures? Si tu mets le riz au feu, la sauce de tomate, le plantain, le macabo, c'est après toutes ces études, on a vu que ça prend 2h30 minutes, 3 heures de temps au plus pour préparer. Et maintenant, on a fabriqué ces bonbons, c'est 1000 litres, c'est-à-dire 1 mètre cube. Ça te permet, si tu partais acheter un bois, parce que c'est pour lutter contre la pauvreté, c'est la première chose. Parce que quelqu'un qui a l'argent beaucoup n'a pas besoin de marcher avec les bons, il peut acheter les bouteilles de gaz, même 5. Mais ça, c'est pour lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire que si tu partais acheter le charbon de 250 ou le bois de 250 pour préparer chaque jour, est-ce que si vous vous rassemblez, vous produisez ça, parmi vous, pour entretenir ça, vous disiez que c'est 500 francs par sac. Entre vous-même, vous dites que c'est 500 francs ou 50 francs par sac. Et vous préparez avec ça, ça ne va pas donner. Ça ne cause pas, les fumiers. Ça ne noise pas les mamites. C'est-à-dire les enfants qui prenaient le temps pour laver les mamites. So, maintenant, ça a beaucoup d'avantages. Les infections des yeux, il n'y a plus. Cardiovasculaire, il n'y a plus. Est-ce que ça ne va pas marcher? Ça va marcher par rapport au bois et le charbon. C'est pour ça. Et ça pèse moins de 4 kilos. C'est seulement l'air. Et ce n'est pas dangereux comme l'autre gaz à la maison. Son premier ennemi, c'est l'oxygène. So, si ça s'échappe ici, tu mets le briquet, ça ne va même pas donner. C'est léger. Quand l'autre là est lourd, si ça sort ici, le LPG, le butane, mais ça, c'est le méthane. So, c'est ça l'avantage. Et la connexion est simple. Ça, ce sont les tuyaux d'arrosage. Même les tuyaux d'arrosage, parce que ça n'a pas de pression. Il faudrait seulement mettre ça au sol ou sur une planche et vous mettez quelque chose comme la pression sur ça. Ça entre de descendre, ça entre dans la cuisine par fenêtre même. Il n'y a pas de problème avec ça. So, ce n'est pas dangereux. How many bags can this be produced by this 20 meters? We are looking at least 8.
That's excellent. A day? Yes. We're looking about 8. Wow. Excellent. That is good. Oui. That is good. That is So good. on a en train de regarder 8 sacs par jour. Wow. Ceci a 8 délégués. Ils ont 5 personnes ou 7 personnes. Ils choisissent que le mois si c'est l'autre utilise. Le mois si jusqu'à le temps arrive que tout le monde a son réchaud ou son sac. Parce que avec l'argent qu'on va avoir ici, on peut encore acheter les sacs. C'est ça que dit que le travail a déjà commencé. Si un délégué laisse sa pointe, il ne parle pas, il ne fait pas son travail, c'est son problème. Parce que quand les gens viennent se plaindre, je dis qu'allez sur votre délégué là-bas, va lui demander. So, on va départager, avec le temps, on va partager par délégué. Vous choisissez dans votre zone. Qui va utiliser ça 7 mois? Qui va utiliser ça 7 mois? Comment on va charger? Ce n'est pas moi qui va charger. C'est vous-même qui vont venir mettre les déchets, comme on a dit. On connaît que la semaine, c'est 7 délégués avec ces groupes. La semaine prochaine, c'est eux qui vont distribuer le gaz. On va avoir le cahier et les canettes. On connaît combien qui a consumé quelle quantité de gaz. Parce qu'il faut savoir la quantité de gaz qu'on produit ici, qu'on a consumé. Comme on fait toutes les quantités de déchets par semaine, par mois, la quantité de compost par semaine, par mois, la quantité d'engrais liquides par semaine, par mois, par an. C'est tout ça qu'on appelle, avant de ask au carbon print. Oui, c'est about carbon print. Voilà l'argent qui revient à vous encore. Le carbon print, l'argent de carbone, ça revient à vous. Hier, on était à la conférence, on parlait directement. Ce n'est pas que je vous parlais après, vous voir le sous-préfet, ça passe par le sous-préfet, avant d'arriver chez vous, on coupe. Le carbon print maintenant, il y a les gens qui sont devant maintenant, comme on a eu la réunion hier au ministère avec docteur, la société civile et les ministères. Comment on peut avoir tout ce qu'on recycle, combien on va avoir comme l'argent et ce qu'il faut calculer. So, parmi nous, il y a les environnementalistes qui vont calculer cet argent. On connaît que c'est 5 millions qui viennent par an, c'est 2 millions par an, c'est 4 millions. On va faire quoi avec ça? Est-ce qu'on va mettre la poulailler ici encore pour avoir les déchets pour recycler? Et on vend les poulets pour avoir l'argent, on partage. Or, si on va faire le champ, est-ce qu'on va faire ceci? Comment on va faire que la vie de toutes les personnes vont changer? C'est ça le projet de développement dans le village. Sur les gens qui sont devant maintenant, les autres vont commencer à voir. Et quand le grand projet va venir voir, que tout le village va sortir. Quand on dit le chef de ces villages, qui sont oui, Sa Majesté même est là, devant nous, il est en train de. Yes, His Majesty is in front of us, and then the chief of the area also. Yes, so c'est ça qu'on est en train de parler de ça. Et il faut seulement entretenir ces projets. Il y a beaucoup de choses, comme le représentant a dit, il y a beaucoup de choses qui viennent derrière. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. So, you are welcome. Thank you. Majesty. Yes. Yes. You're welcome. Peut-être vous avez quelque chose à dire. Oui, je veux dire quelque chose aux représentants de l'UN Environnement. Merci d'être venu. Vous êtes bienvenus au village. Venir nous encourager dans ce que le frère voudrait implanter ici chez nous. Nous accueillons ça avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de plaisir. Parce que comme vous voyez, on a encore de la forêt, de l'espace pour cultiver. Ce projet va entre autres, n'est-ce pas, développer notre agriculture. Entre autres. Au-delà de l'assainissement de l'environnement que ça va produire, on ne pourra plus voir les ordures dans des ruisseaux comme ça ou bien n'importe où dans la rue. Les populations ont déjà leur dépotoir ici. Ils viendront désormais déverser les ordures ici. Mais ces ordures, ce ne sera pas pour pourrir. Pour pourrir et dégrader l'environnement, c'est pour nous produire autre chose d'important. Donc nous accueillons à bras ouverts ce projet. Et nous vous assurons que nous allons adhérer, nous adhérons même déjà à ce projet et qu'on va le soutenir, qu'on va le porter, parce qu'il est porteur de beaucoup de développement pour le village. Captured in camera. First of all,
the chief, right, of the community, of the village, has shown that he can embrace environmental solutions. And this is something that we highly appreciate. So accept our appreciation from the UN environment. Yes. Yeah, we are very, very appreciative. Thank you very much. And congratulations to your community and to your people. Félicitations, félicitations, félicitations. D'aller en avant, nous ne voulons plus rentrer en arrière. Nous ne voulons plus rentrer en arrière. Biogaz en avant, ne rentrons plus en arrière. Biogaz en avant, ne rentrons plus en arrière. Biogaz en avant, vos déchets sont nos trésors. Biogaz en avant, vos déchets sont nos trésors. Right, yes. So starting from this, so what is here? This is a portable digester that we usually. So what we saw down there at Yes. the macro level Yes. can be done at the micro level. Yes, micro level. So how does this operate? You put waste here? Yeah, yes. You put waste here, the gas come out here, and then the slurry comes. Somebody will just say, so if I get this and have it in my house, I just need to carry organic waste and put it on it. Yes. That's all. It's a baby dragon. Things that can easily. And put water? Yeah, put water. Then you fill it with gas. So it will depend on the quantity of gas produced will depend on the size of the digester. This is just for demonstration. Right. You need 1,000. So what is this liters. for? This for the outlet, for the slurry to flow out. Like we saw there. This is the anus. Like push the slurry. So there is nothing inside? No, nothing. It's just the way of doing the technical way. There's nothing inside. Okay. So yes. Okay. Ça c'est le digesteur. This is the slurry. C'est ce qu'on a utilisé nous tous. Right. Qui sort directement dans le biodigesteur. Vous avez vu, voici le biodigesteur aussi. C'est ça qui sort ici. Qui sort ici. On a fait ça ici. That's where it comes out. Ce qu'on a utilisé, tout le monde a utilisé. Et ça aussi, c'est la même chose avec ça. Ça, c'est le compost. Le compost qu'on a produit ici. Je vous ai dit que le compost, c'est les déchets. Ça n'a pas l'odeur. Vous pouvez toucher. Hein. Ça n'a pas l'odeur. C'est le déchet qu'on a entassé, comme vous avez vu là. Mélangé avec l'eau. Chaque semaine, on tourne. Chaque semaine, on tourne. C'est un nombre de travail aussi. Mais le bénéfice, le rendement est... Donc, quand on tourne ça, jusqu'à dans 4 mois, 5 mois, ça devient comme ça et on tamise. So you gather waste, yes. You cover them under a certain temperature with plastics. Each week, you water it, you spray water on it, you turn it. Those that were at the bottom gets to the top. When you use the slurry and this then we and can apply, use it. You can, which one is more effective on the it's farm? more effective, c'est très riche. Quand vous utilisez le digesteur encore qui est engrais pour arroser avec. Okay. C'est ça la différence qu'on peut avoir ici. On peut faire la comparaison entre nous et les gens de Nchang. Parce qu'ils n'ont pas l'engrais ici, liquide ici. So, si on prend l'autre, l'engrais, on arrose les déchets encore, ça sera plus efficace. Oui, c'est ça. Et ça, ce sont les engrais là. Ce sont les engrais. You can take a sample, show somewhere. This is the compost. This is a compost. Yes, but not a fruit. Ça m'a dit, tu peux avoir ça. Ça, c'est le compost. You can have this also. Where is my man from the ministry? Oui, ça c'est le compost. So the difference is that on fait pour nous jusqu'à on tamise encore. Que ça vienne léger. On tamise ça et ça devient comme ça. Oui, on a tamisé là-bas, comme vous voyez là-bas. C'est ça qui c'est ça, oui, ça c'est ça. What is this? Okay, this one is biochar. The one we saw yesterday. Okay. We have two types of biochar. Nous avons 2 biochar. Le biochar qui est médicinal. Le biochar, c'est la première chose qu'on connaît que c'est contre le poison. C'est-à-dire, si tu as eu le poison, tu prends tout. Chacun peut avoir, l'autre là va produire au moins 100 litres par jour. En bas là, c'est énorme. Et maintenant, les gens qui sont dans le village, qui n'ont pas participé, ils achètent à 25 francs. Et les gens qui sont hors du village, ils sont à 100 francs. C'est nous à dire. Ça, c'est le curcuma. Okay. Et ça, c'est le curcuma. Hein?
le gingembre jaune que vous voyez, c'est partout ici, sur la ligne ici comme le fleur. Et ça, c'est toujours l'engrais. Et ça revient encore sur la transformation. Ça, c'est la farine de manioc. Avec moi, je prends ça, je fais le beignet, tout, le pancake avec ça. On revient encore. Tu as vu l'autre encore. Patate. Sweet potatoes, patate. And to work. You have given the benefit of this. This is an opportunity, it's a big thing. What do you think can be done to them to change their attitude to embrace this? I think for the attitude, it's actually like you need to be able to do something like this. You need to have a passion. Excellent. You need to have a passion. Let's forget about money. Let's forget about quick money. Correct. Means of making quick money and invest in something that can bring us income for a lifetime. So that is what I would like to really tell them. Let them take it that way. They should not look for something that they will get 1, 2, 3 years after that it goes down. Let them engage in something that will take them a long time too, and when they have the income, they have the benefits, they will be able to use it within a longer period of time too. Excellent. Thank you very much. The last question on this, and we will see this and go. The government, not only the government of Cameroon, governments in Africa want to provide clean cooking. They capture it in policy documents. You are doing the practical work. If you were to ask for 2 things as incentives, without complaining, what would you say that needs to be done to make your life easier so this work can go far? I think the first thing, not for me alone, but No, not for people, you. I'm just asking a question. Yeah. encourage technical capacity building. That means the people, the practical work. How about taxes? Taxes, and then taxes, when we come to taxes. Okay. Yes. So technical capacity building, you need to be trained. Like I usually tell the students, je dis toujours aux étudiants qui sont ailleurs pour venir, même hors du Cameroun, il faut être patienté. Prendre votre temps, ce n'est pas pour courir. Tu ne peux pas aller dans un chantier, tu veux devenir maçon et construire. Quand tu finis là-bas la journée, tu dis que je suis un maçon. Pour construire ça, ça prend beaucoup de temps. C'est une école qu'on apprend chaque jour. Moi, je suis là plus de 15 ans. Et chaque jour, j'apprends toujours. So, il faut qu'on a cette capacité technique. There, you harvest the biogas, you take it out to your house, and now we are to see how it is being used in reality. Excellent. Wow, the powerhouse. Yes. So what is happening here before you light it now? Yes. Somebody is watching. Yes. So what is happening here now? This is a local stove. It's a local stove. This is wonderful, right? So that's no flame. Coming from what was harvested down there. From waste. From waste. That's why waste is low. This is excellent. And you can use this for about 3-4 hours. Yes. Yes, with a small stove like this. 3 heures, 4 heures de temps avec un petit réchaud comme ça. So in a community, because the gas, this is excellent. But what about people who don't have this? How will they use it? I know that's a question. I'm just asking for the sake of it. The issue is that the cost of this biogas stove is the same as the cost of normal gas plates. Excellent. So there's no difference. But it's that they have 2 systems. One is for biogas, for methane. One is for butane. And this is methane? Yes, this is methane. So if you are explaining to somebody that, okay, people still use liquefied petroleum gas, which is propane, Yes. and that pollutes the atmosphere. Yes. What is the difference between that and this? Why should they abandon that and come for biogas? Okay, this one is a natural gas, green gas. This one does not pollute. Correct. It does not produce any smoke. So it does not pollute the atmosphere. And why should you use this? Also because in case of eye infection, cardiovascular problem, you don't have it anymore. It doesn't blacken pots. Mamie au village, ici chez nous, la couleur de cuisine de mieux c'est noir, n'est-ce pas? Vous croyez que le poitrine de la main n'est pas noir aussi? Yeah. I think before you jump to that, just explain that little part again, the methane and the propane, right? Yes. You said this is natural. Yes. The other one have greenhouse gas. Yes. The question then is,
in Kolbide here, Yes. can everybody afford this? Because Yes. In Kolbide here, not everybody can afford it. Because correct. looking at the rural area, at this local community, Yes. there are some people who cannot be able to afford even firewood. Yes. Right. So some can, and we need to support others in getting it also. So But do we you- must make an effort. Excellent. So do you think the example here, people can start maybe getting the biofertilizer, producing more, and from there they will make more money that they can start now affording this? Yes. So that can work that way. No, that can work that way. From the money we get from the biofertilizer, we can buy. It's a very important That's why point. we're beginning Very with important. one for each community. After it goes to 2, we sell and go to Yes. 3. And we can produce this here. That is We the can next produce it. question. On peut produire des foyers comme ça ici. On a déjà essayé. Excellent. Oui. This is good. I We got have- it. we have Thank all you. the- What yes. do you say? And then after that, Majoswe will say something, and then I think we'll conclude. Yes. I want to say this work is a successful Which work? You need to use the name. by this work is successful because of Which work? For somebody Ebas listening. Fosa. It's Yes. because of Ebas Fosa that this work is a successful work. It's because of the Ebas Fosa strategy and the support of the United Nations Environmental Program that we have been able to realize this. And we are calling on other people, other communities, other Africans to copy what and to put in place what Ebas Fosa is doing. Is telling them, is teaching them. And if they continue doing that, they will succeed the same way we have succeeded. So thanks to Ebas Fosa, thanks to the United Nations Environmental Program. You are just And thanks watching. to the community Yes. in general. I think I want And the chief to say something. You are watching the biogas that was produced just a few minutes ago, and it's actually been used to cook. And the coordinator of this Innovative Volunteerism Bafosa Center under the Rural Renewable Energy Initiative in Kolbede Swa, a community, a village that have shown that they are a green village, they are a climate action village. We are living the testament here. So the chief is here, and you will hear from him what he's going to say. Présentez-vous s'il vous plaît. Je voudrais dire tout simplement bravo et merci beaucoup aux promoteurs de ce projet qui va révolutionner notre mode de vie ici au village. Nous lui promotons tout notre soutien pour la réalisation de son projet. Nous demandons aussi aux Nations Unies de nous accompagner par tout ce dont on aura besoin pour que le projet porte un grand succès. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Ton nom? Zobo Michel. Zobo Michel. And Mr. Buma, this has been excellent, and this is an opportunity for the entire country to leverage, and we'll continue to provide technical guidance, technical support, so that at least this become a success here in Kolbide and to other villages.